সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে। আজ আপনাদের দেখাবো এমএক্স টাকাটাকে কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আপনার মোবাইল প্লে স্টোর ওপেন করতে হবে। তারপর সার্চে গিয়ে আপনাকে লিখতে হবে এমএক্স টাকা। তো দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাপটি চলে এসেছে। আপনাকে এবার ইনস্টল করে নিতে হবে অ্যাপটি। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, অ্যাপটি ইনস্টল হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেছে। এবার ওপেন করে নেব অ্যাপটি। তো অ্যাপটি ওপেন হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। এমএক্স টাকাটাকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আপনাকে লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। এবং এখান থেকে আপনি মোবাইল নাম্বার, গুগল আইডি থেকে এবং নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লগ ইন করতে পারেন। যেরকম আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করবো এখন। এখান থেকে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন চাইবে, ইনফরমেশনগুলো আপনাকে দিতে হবে। তো আমার এমএক্স টাকাটাকে অ্যাকাউন্ট খুলে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমার অ্যাকাউন্ট চলে এসছে। তো বন্ধুরা, আমি এখন কোনো ভিডিও আপলোড করিনি। তো ভিডিও আপলোড করার জন্য আপনাকে প্লাস আইকনে ক্লিক করতে হবে। তো এখান থেকে আপনি ভিডিও সরাসরি শ্যুট করতে পারেন এবং আপলোডও করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।